Salam alaikum. Hello, how are you? Waaban yara yaaba waxaan idhi channelkii saxaaxa ma jooga. Channeladu waa badan yihiin. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I in the right channel? I think I am. Welcome, 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 welcome. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يا برادة نذير جينيا welcome 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 ورياضة welcome تبان لقب صدايو هذا welcome بنلاها ولا الألابتي محقف بصد ولا الألابتي أنكاد البضي بان ربي ما إيسو جوابتي the number كصادر قعلسو أنا كم حال كنا نكسو جوابا number هذا سماد رك ليسكا يا قعلسو ليسكا number كوجسر هي حدد نورث أمريكا جوكتو فرين كسوقر قعلسو يا alaabti waa taala face moisturizer kiyuun baa maqan youth in a bottle sidaa aad chamcham wajigii yaraa ha ururaya sidaasuu ururaya ya gebigiisuba wuu koobaya waa botox in a bottle ya maasha allah marka waan ka jawaabaa whatsappkaa soo dir numberka caadiga iigu soo dir fariin gacaliso haddaad whatsapp ku soo dirtay whatsappka ma eego runtaa wanaagsane numberka caadiga baad kusoo diraysaa Hinda's healthy hair and skincare product, the most amazing product you'll ever need. Natural beauty, natural skin, natural comfort, natural. Yeah. Miyaanu wajigaygii soo yaryaraanin anigu saasaan isleeyahay I just like markaan muraayadda isku eego hadeerto yeah natural waxba uma baahnid you just bahalkaa yari yalowgaa yar buu kaa dhigayaa waxal buu ka nadiifinayaa wajiga yar meelaha yar halkan iyo halkan waxa igaga soo yaalay laba calaamadood oo wax kasto aan mariyo aan dhaymi jirin ilaahay waa iga micine khayr ya badana diru jeeriya and comment section ka halka ugu sareysan ku bingaraynaya and ka eegta meelaha aad ka heli kartaan oo dhan hadeerna waan soo isagoo video-na waan soo gelinaya oo liisko dhami ku yaalo don't forget this amazing unsi candles yeah waxa la yiraahdaa heavenly oud and atar candles yeah halkaasaad ka dalbanaysaan amazing qiiq dambe waa isdeenaysaan sawirka qaata qiiq dambe waa isdeenaysaan amazing product weeyaan hana ilaawina barbaar tv habliina caruurta yaryar laba barbaar tv ha ilaawina inaa la soo degtaan waa u daaraysaan waa ku ilaaweysaan dhag halkaasunba diintii bay kuugu baranayaan habdhaqankii wanaagsanaa iyo idaabtii bay kuugu baranayaan sida dadka loola dhaqbay kuugu baranayaan quraankii bay kuugu baranayaan muxuu ahaa sheekooyinkii bay kuugu entertainment anyway hana ilaawina kuwiina doonaya englishka in amira baro english with amira maxamed baro english with amira maxamed baro english with Amira Mohammed. Yeah, halkaa taga YouTube-ka bilaashkaa ku barta Englishka. Maxaa bilaash. Yeah, bilaashkaa ku barta. Anyway, khayr ya barara nadir Chenia. Welcome. Thank you so much for joining me. I know meelo badan baan soo marmaraa intaan sheekada idin bilaabinay. Waa inta soo ururaysaan soo badanaysaan baan idin si faa'iideynaya. Ma garata. Yeah. Anyway, and wararka horta waa tiro badan yihiin waxyaabo badan baa dhacaya arrintii Palestine and thank you Havarier arrintii Palestine meel xun bay maraysaa and adduunkii oo dhimi si yaro tartiiba ayaa nimankii iyo dadkii looga soo horjeesanaya de waxa weeyaan bully yar oo masiibo ah oo aan xishoonayn oo the most powerful bully haysta wax ka celinaya it's very difficult sida la isaga celiyo sida loola dhaqmaatoona and adduunkii iyo labadaa wadan bay noqotay Israel Yahuudaas
masiibaha ku dhacde iyo iyagoo dhan maahae kuwaas weliba iyo waxay noqotay ummadaha kale intii kale maanta ugu dambeysay xataa allah maxaa masaakiin maxay taraysaa magaceedii Cuba oo muraar dilaaca waxay soo qortay as long as the land of Palestine continues to be martyred, bled, destroyed to its foundations by the hatred of the Israeli occupied, we cannot tire of denouncing the crime and calling on the international community. Cuba demands that the genocide stops. Miguel Diaz-Canel, the president of Cuba. Yeah. Cid walbaaba waa qaylinaysaa laakiin nobody cares. Nobody, they're not stopping. Maalintii ugu dambeysay kuwii Maraykanka ahaa muxuu ahaa the UN vote-kii ayaantii dhaweyd within that same day waxay dileen 17 qof. They're still killing people. Kill zone bay samaysteen meel la yidhaahdo kill zone bay samaysteenoo wax allaale iyo wax soo gala iyo cid walbuu yahay ay ku dilaan waxay haddarto news one of their biggest newspapers wuxuu sheegay in dadka ugu badan aanay kala garanaynba wax dadka ay laayeen inay yihiin inay shicib iyo cid kale iyagu aanay kala jeclayn maba kala gartaanba taaga baa la yidhahdaa tiriya baa la yidhahdaa that's it they don't care numberkan ay sheegayaan marna 10,000 ku sheegaan marna 9,000 ku sheegaan muxuu ahaa ay ku sheegaan dagaalyahanada ma hubna yidhaahdeen and we don't care. Allahu Akbar. Welcome Bilanay Habaryar. And ICJ-na waxay samaysay qoraal bay soo saartay iyaguna ay ku amrayaan inay sida ugu dhaqsaha badan ka qaadaan culayska iyo dilka ay geysanayaan another month bay haddana u qabteen. Can you believe that nonsense? Another month 2 days ago ay haddana waxay soo saareen digniin ay leeyihiin sida ugu dhaqsaha badan waa inay u furaan dadka in raashinka loo soo daayo waa inay maaragtay u ogolaadaan dadku inay caafimaad helaan waa inay joojiyaan bombardmentka iyo hubka ay la dhacayaan dadka masaakiinta bil kalaanu idin qabanaynaa waanu idin eegna maxaa hadhay waa iska laba dibla la isugu hayaa waa laba dibla loogu hayaa wadamadii muslimiintana afkii baa juuqda gabay cid juuq leh maba jirtaba in fact xuutiyiintii weli weerar bay ku hayaan shibiskii doonyahoodii iyo maraakiibtoodii way ka waasheen areada inay soo maraan way ka waasheen they've given up dhowr jeer waa kuwii ataagereeyey meelo kala duwan dib ugumay noqon imika iyaga hubkooda iyo raashinkooda iyo waxay u baahan yihiin oo dhan waxaa la soo mariyaa Dubai iyo waxaa la soo mariyaa Bahrain iyo dhowr meelood oo kale ayaa loo soo mariyaa markaasay u gudbiyaan. Can you believe that? Their own walaalahoodna waa gaajoonayaan nimankii walaalahood sidaa u gelayay sidaa u dilayay raashinkiyo 10 minutes u jira ayaa North Gaza dadku ku dhindhimanayaan gaajo macaluul ugu dhimanayaan ugu le'anayaan 10 daqiiqaana raashinkii u jira iyagii baa hortaagan caruurahoodii iyo dhalinyaradoodii baa hortaaganoo xabxab iyo ku googoosanaya cunto ku hor cunaya oo leh it's not coming in iyaguna wixii ay xuutiyiintu ka hor istaagtay maraakiibta ka hor istaagtay halkanaa loo soo marinayaa Dubai baa usoo gudbinaysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxay ku tusaysaa maanta muslimiinta heerka ay marayaan iyo sidii rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa jiray baa rasuulku sheegay yiri mar waxa imanaysa muslimiintu dee ay madax marka la eego ciidda ay camaarka ka badan yihiin excuse me laakiin ay la mid noqonayaan xumbo gudhay oo kale xumbada saa marka la yidhaahdo wax badan bay u eg tahay markaad tirahdana buf bay odhanaysaa bartaasaynu taaganahay maanta sidan oo kale waxa kaaga turjumaya dad baa jira u beer caddaaday inay uhiilinta oo Falastiin oo ehelkoodii iyo dadkoodii ku saagay
and qaar muslim isku sheegayaana yaa qaar muslim isku sheegayaana waa xataa dadka u hiilinaya la yaaban yihiinba dadka u hiilinaya ayay la yaaban yihiin check out inankan I love this guy alla ilaahayo ku soo hadee oo ku ilaali this brother this man masha Allah Cody listen to this man I have a personal story to share as an explanation for why I've been kind of quiet with new videos these last couple days. oo hinti baa ka dhamaatay wiilka And I hope you guys won't be too disappointed with my cowardice. One of my best friends for the last 8 or so years has been this Jewish woman who has been a really kind and loyal friend to me. And wiilkan waa dadkii ugu horreeyay ee bilaabay Falastiin inay ka hadlaan dhowr jeer baan idiin soo gudbiyey wuu beer caddaaday suu u joogu iska ooyaa cid walba way ku kala go'een arrintaa maalin dhaweyd baa markaa waxaa dhacday Cody Amarera la yidhahdaa California degan yahay and maalin dhexdaasa markaa waxaa dhacday wuxuu yidhi dadkii oo dhan waanu kala go'nay gabadh baa jirtay yuhuudiyada oo aanu asxaab nahay oo aad iigu roonaan jirtay waa kan dhegaysta aniga qudhayda saas ay ugu dhacdo yuhuud xoogaa ayaan la saaxiibha oo dumar waaweyn u badan oo dad aad u wanaagsan weliba oo iyo kasoo horjeeda waxa dadkani samaynayaan laakiin anigii baaba hadeer intaa waxay rabaan inay arkaan iyo inay casumaan qalbigaygii baaba siin la'ba inaan u tago iyo inaan arko toonna 6 months of the Gaza Holocaust, I have avoided having a conversation with her about it because she's been silent. And she is not a dumb person. She is educated and she is well read and she knows what's going on in the world. And in my cowardice, I allowed myself to assume that her silence was because she had a bunch of conflicting factors and that were just too hard for her to speak out. You know, her family, her history, her religion, her culture, her everything. xabaanu ahayn dad aad isugu dhow marka wuxuu yidhi way aad bay u aamusnayd social media iyo meelahan marka anigu waxbaan isu geygeysto waxaan is idhi waxaa laga yaabaa inay dee ay ka baqayso ehelkeeda iyo dadkeeda iyo qof xun ma aha maaragtay waana qof aad wax u baratay marka inay dadkaas waxaasoo dhan xeerinayso baa laga yaabaa marka fursad sii I was a coward. I hope you guys aren't too disappointed with me. But it came to a head the other day. I had over for dinner. And my new Hirbawi kifia right here in the colors of the Palestinian flag that I've waited so long for finally came. And it's so beautiful and I love it. I was so excited. I opened up, I was like, oh my God, it's my kifia. And she says, ew, what's that? And she like reads the inscription about, you know, Hirbawi. And she goes, ew, burn it. wuxuu yidhi guriga markay soo gashay koofiyaddeydana waa nin badan sugayay oo meesha ii saaran she knows waxay tahay ayay aragtay buu yidhi oo in badan sugayay oo calanka cagaar iyo casaan iyo madow iyo caddaan ah calanka falastiiniyiinta markay aragtay bay marka qoraal baa ku ag yaallay buu yidhi qoraalkii bay akhriday markaasay tiri waxani waa maxay gub shino wayba aragtaa inuu dalbaday oo ku faanayo gidaarka u sugan tahay social media hana am sure inay ka aragtay bal waxay ku hadlaysaday And I like took it out of her hands and put it in the other room. waan ka qaadu yidhi gacanteedii baan ka dafay qolkaan gashada And my spell of cowardice was broken because I could no longer pretend that she was against the genocide, but staying silent because it was just too hard to speak out about it. I had to accept that she supported it. marka wuxuu yidhi intii hore aan the benefit of the doubt siinayay aan ka fikiraan islahaa maaragtay malaha saad moodayso ma aha malaha sababo kale u aamusan tahay finally waxa maaragtay ii xaqiiq noqotay oo ii muuqatay actually inay raalli ka tahay inayba support taageerayso genocide-ka And I've been stewing on it a lot. I don't have very many friends, and it's hard to kick them out sometimes.
And so I wrote her this long letter that I'm not going to send about how angry and disappointed I am with her lack of humanity and empathy and critical thinking. And I'm not going to send it because honestly, I don't think she's worth it. I don't think she's worth trying to save. I don't think she's worth trying to educate. I also have to protect my peace. But the simple fact of the matter is there is absolutely no room in my life at all for Gaza Holocaust deniers. warqad baan qoray buu yidhi warqad baan qoray warqad diri maayo laakiin kolley halkan ay ka arki doontaa dee marka wuxuu yidhi laakiin ma doonayo cid dambe oo maaragtay ka aamusan ama iska indha tiraysa ama taageersan holocaustka ka jira Gaza noloshayda inay ku jiraan dib dambe. Unacceptable, immoral stance to have. So I guess I'm going to be going no contact because I'm still too cowardly waan jarayaa buu yidhi to spit in her face and to cuss her out like I want to. But I just don't think she's worth it. I think that I thought I was friends with somebody who had more character, and more heart, and more intelligence than she does. And she's not worth it. She's not worth my time and my effort trying to save her from herself. But I've been stewing a lot on that and really having a hard time with that. I don't like losing friends. I can't really afford it. I have so few. So I just want to say, intanaa dadkii oo dhan ka qiiraysisay I don't have many friends dad badan horu u jaray marka ma jecli inaan de inta yare aan haysto aan iska xooro waxaan barbar dhigayaa inaan nin Soomaaliya ayaan barbar dhigayaa ninkaas nin Soomaaliya wuxuu ku hadlayo ayaan barbar dhigayaa arka. On that note, that anybody who wants to be my friend, there's no need to have a parasocial relationship with me. You can have a real relationship with me. I need friends. Just reach out. I try to respond to all the messages I get. There are spaces in my community that will need to be filled because there simply is no room. There's no room for Gaza Holocaust deniers. Anyway, dadkiina ay weydiinaya ka qaata sawir waxa uu qoran Cody dash Amorero Cody wakas sawirka qaata and then soo dhaweysta sawirka qaata soo dhaweysta if you want to follow him. Amazing human being. Ilaa maalintii arrintaasi bilaabatay inankaasi indhihiisa ilma kama dhamaanin indhihiisa oohini kama dhamaan dad baniaadankaas yaa cid walba wuu gooyey I think waa xabadihii ugu dambeeyey hadeer marka anigu waaba u qoray so many people marka waxay u soo qoreen I want to be your brother, I want to be your sister. Fariintaydii weli halkan bay waa kan anigu waaba u qorayba waxaan ku yidhi dear Cody, you don't only have friends, you have brothers and sisters in humanity who adore you. I am in Seattle and would love to be your sister. And I gave him my email, but he's getting so many messages. I would love to be his sister. الحق الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. dadkii oo dhan waxay u soo qoreen I'll be your brother, I'll be your sister, I mean he's getting overwhelmed. MashaAllah. Okay, compared to him, dhegaysta ninka Soomaaliga. By the way, I hope you guys are downloading the boycotting app. Dhegaysta waan soo dejistay anigu. Dhegaysta qofkan shaqsigan bal dhegaysta idinku. Boycott baa laga hadlayaa, you know, waxa soo batay appskii waliba more sophisticated apps, so you don't even need to sign in. You just download anywhere aad ka adeeganayso. dhowr shay oo aan moodayay talaagadeyda ku jiro aan moodayay inaanay ahayn ayaaba iyaguna support garaynaya haddeer I have to get rid of everything markaan waxaan oo dhan dhamaysto I'm going to be more vigilant marka aabkii baa dadkii oo dhan la soo degayaan this is the best possible way
dadku ay maaragtay dadkan maaragtay shaqo waafiya looga qaban karaa already McDonaldkii afku u dhacay muxuu ahaa Starbucks waa idinka garanaya waxa ku dhacay this boycott works bal wuxuu ku hadlaya day kan dhageyso xayawaankan. So this is where the Marnaib will eventually take you, subliminally supporting the Yehud. Listen to this fool. Palestine bala dulmiyay aan wax boycott gareeno waxa la caadifad hadal balaaday emotional Hanabilo wa madhab Hanafiyo Hanabilo Shafi'iyo Malikiyo wa madhab okay maxaa Malikiyo iyo Shafi'iyo iyo Kaafiye naga galay anaga ilaahay baaba noo sheegay quraankiisii noogu sheegay inay dagaal islaamka kula jiraan oo cadawga ilaahay yihiin astaamihii oo dhamina waa hor yaalaan kowde maxaaba wax binaadan yiri ba which even though he's misquoting ba keenay meesha qofkan in badan baan arkay I don't like inaan ka hadlo because he's the lowest of the low waa dadka ugu waxaan binaadan hadlaya arkayay I know many times soo qaatay wixii aan binaadan meelaha ka nacnaclay arkayay waa kii ugu liitay isku soo wada duubo waa kii ugu liitay waana nin yar I think waliba dibadaha inuu joogo ya dhageysta qofkan wuxuu ka hadlay ma lagu ogolyahay okay adiga hadaad boycott garanayso أنا أبك إذن تسيا أبك أنا إذن تسيا hold on لكن أنا كمواجب بيبتنا بيكون كريه مايا why هذا مركب سو هذا هذا وحش كده جاي ميا سيدا إن ما كان الشيء كده وهلا أنا كم يعقد حمرك على يدنا وكذا دايسة وحن كياوي at this age ayuu kala qalloocday waana wiil yar foolxumada ka muuqata wax weeyaan edab daradiisa waa nin aad u edab daran shakhsigan I know the last 10 days inay tahay I shouldn't talk like that but it's really qofkan oo kale it's very difficult in badan anu waa ka aamusay this is the last straw arrintan ya markaasuu iska dhigaya qof xigmad loo hadlaya I can only imagine markuu 40 gaadho siduu u ekaanayo gabigiisuba waa kala maroorsamaya alla ku kala maroori يا بحال بنيي إلي بحال بنيي إلي وحكي إبسدان تابع هدي لبنيي محيطها ما بيكوتي كشيء كشيء محيطها بلدقني ماذا إيجا وقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عيال البنيي إن حتى دتك مركي جهاد كيس كجسور كذا أي وحكي إبسدان it's not even the same this is dad yar oo masaakiina oo dadkii adduunka ugu tamarta yaraa oo ugu tirada yaraa in terms of dadka qaasa jooga marka loo eego North Palestine ahaan bad laakiin qaasa oo the most powerful nations in the world ay isugu tageen oo nuclear holocaust ku socdo lagu garaacayo it's hubka lala dhacay equals 3 nuclear bomb ay u qalmaan ya or they're starving to death ayaad adiguna xal leedahay Starbucks u deyn maayo koob coffee anywhere but coffee ka iibsan kartaa baad leedahay u deyn bal wuxuu isu keenayaday this is waxa dulaysta magaca horta markaan u helay waa the greatest name in the history of names yeah the greatest name waa dulaysta waa duleeye waa dulini wax oo dhan isku soo duub goobta joognay jihaadka naga dhaxayba hada wax kala gadanayno boycott wuxuu sheegaya dadka dadku waa caamo wax ma yaqaanaan dadka caamo I blame the naga Nag does not use logic, no deen. No logic, no deen. What does she use? Emotions. عاطفة. عاطفة. ناك تحديه كلها. ناك ولا ضحايا. قل كاسك بح. ناك هذا أنا أقول قل كاسك بح. والله وين نجاكو. والله I don't even know what to start with this one. What a demented perspective to have. Subhanallah. So this little Sansi Farah goes and says that boycotting Starbucks and McDonald's were women's idea, right? And that it's not rooted in logic or deen, rather it's just emotions, right? Because apparently there's nothing logical about boycotting Starbucks. We're just doing it for the sake of it, right? It's not like it was proven to be effective. Then you go to say that in the prophecy when there was a jihad between the Muslims and the Mushrikeen, that the Prophet allowed for there to be trade between the two parties, right? However, the key word is jihad. Whilst this is a genocide. I was asking about. إله ودلها النجدين.
ilaahu dulli ha naga dhigin inamada yaryaraaya isaga qaarkood ka yaryaraayeen this is sida waa kan check this out Today, the boycott against inankeeni Israel yaraaya is fiicnaa changed forever. There's a new app called No Thanks. by the It's way on iOS this and inankan yar Android, and it lets anybody, anywhere. did you know inankan yar yahuud inuu yahay I didn't know waa yahuud he's the #1 supporter of Palestine si kasta way isugu dayeen inay iibsadaan his support he refused Zionists Scan the barcode of any product to see whether or not that product is on the boycott for Israel list. For example, it will tell you whether or not that fruit you're trying to buy was grown in a legal settlement, or if the company that made the product you're buying is profiting off of the oppression of the Palestinians. This app is going to make the boycott against Israel accessible to nearly everybody, and it also makes it as easy as it can be. So what I'm going to do is I got to get some juice. I'm on vacation right now, so I'm going to walk down to the market. We're going to get some juice. I'm going to scan the juice and show you guys how it works. This walk is actually beautiful, bro. So we made it, and we're going to scan this Tropicana I have juice to that. see if I it's had on the no idea. boycott list or Check. not. And it looks like it is. So we're going to have to find some different juice to get. They actually include proof to why the product's on the boycott list. It looks like this is part of SodaStream, an Israeli company. But let's see if this chocolate is on the boycott list. And it looks like it's not, and we're good. So if you don't want to spend your money on a genocide, download the app right now. If you don't want to send your money to companies profiting off of genocide, download the app right now. If you want to support and stand in solidarity with Palestinians, download the app right now. And if you know anybody, have any friends MashaAllah, who ilaw ku stand with barakeeyo. Palestine, send them this app too. Tell them to download it. And before you go, make sure you repost and copy the link on this video so more people hear about this app and more people share this app to others. Thank you, and free Palestine. waa kaas nimankaa weeye nimanka inoogu sheekaynaya innaga muslim baanu nahay oo maaragtay waa kan anigu waan la soo degay this is the app check this app okay dusha siduu uga egyahay aan idin tusaa waa kan sawir baan ka qaadayaa sawirka qaata markaa haddaanba shopping tegayaaba mar dhow and I'm gonna buy it this is the best app actually it makes things very very simple very very simple waa kan sidan buu u egyahay ka qaata sawir yeah just waxaad qoraysaa boycott app on Android iyo iOS labadaba and then sawirkana dhowr baa kuu soo baxaya sawirkana kuu soo baxaya it's the easiest one and then you just dukaanka tagaysaa waxaad scanka areada scanka halkan ayaad ku beegaysaa let's see haddeeraanba you can just get started you can log in or get started I'm going to get started and then you just hadda sidan oo kale tanaan qaadayaa okay mu ii waxay okay waa bahashaydii hore okay scan I don't know wax ka siiyatan waa saliidii hore I'm just trying inaan ku tijaabiyo but anyway okay let me see barcode kanaan fiicnayn saliidda sug aan kan eega these barcodes are not very clear so anyway you should be able to it's very very easy dukaanka markaad tagtid so ka iibsada sidaa sameeya la soo dega anyway these barcodes are not very clear and marka waa kaas hebel cali dacar intuu naag ximinayo naag Soomaaliyeed intuu ximinayo xataa dadkii sidaa muslimiinta u gelayay no wonder inaanay in badan oo ka mid ka hadlayn dhowr ninna oo YouTube-ka dee sida Cabdi Xaafid iyo muxuu ahaa dulmidiid iyo way ka hadlaan laakiin intooda badan waxaa social media yaryar yaacaya in waxaan Falastiin iyo Israa'iil ka dhexdhacayaaba inay jiraan ba moodi maysidba naag iyo niman cid ka hadlaysa ma jirtaba iyagaaba they're consumed by their own maaragtay caydoodii iyo isdilkoodii iyo isu muuqashadoodii ya xataa ma aha
you know حتى isku qasi maayaan once in a while bal wax yaro Palestine ka hadlaya bal share garee but so nothing because many times waxyaabihii Palestine ka hadlayay even حتى TikTok waa la ban not it's not necessarily being banned but waa la duwaya ma garatay waxay sameynayaan and content kaagi dadkii kale uma gudbinayaan it's being shadow banned and marka had there's so many content creators oo Palestine ka hadla waxay sameeyaan waa isku qasaan marna Palestine bay ka hadlaan marna waxyaabo kale way isku dardaraan and they're constantly mar walba waxay isku dayayaan to come up with different muxuu ahaa hashtagyo kala duwan green screen iyo muxuu ahaa watermelon iyo xataa hadeerto waxaagii markaad ku qorto waa la duwayaa and so many different hashtags bay dadki sameynayaan humanity iyo and love iyo waxyaabo kale adigu ku duwayaan because the most important thing you want your content inay dadka way soo download garaysatay maasha allah bilan way soo download garaysatay fadlan la soo dega and the waka waa geediga wadaay yeah it's humanity anigu I personally and weligayba dadka Mareykanka shicibka I've always loved them the vast majority of them they don't have a lot of information but once they have the information badankoodu they don't yeah they take charge yeah and they stand up and they sacrifice unlike anyway khayr iyo baraar aan idin rajeynaya ilaa iyo kulankeena dambe noola kulantay happy April Fool's Day de waa kaas laakiin been isu sheegi mayno ya gacan yaro halkaabaaba kasoo baxday I like shaarkan markaan gashado ya anyway khayr iyo baraar aan idin rajeynaya ilaa iyo kulankeena dambe noola kulantay I love you I thank you for your time nabaday make sure to like and share and subscribe yeah like share and subscribe I love you thank you